Hello, good morning, everyone. So Good let's morning, sir. good morning. So let's start with our unit. I think screen is visible, right? Yes, sir. Okay, good. So in this unit, we will study the different number system, then the representation of number system like sign magnitude, unsigned number. Then we will study the complements, right? N complement, n minus 1 complement, then addition subtraction of sign number that we'll see, and we will see the multiplication algorithm. So and this is very important for your gate examination as well, right? Sometimes in your uh, placement in aptitude they ask such questions. Okay, so this is very important. So first we are going to study about number system, right? Why number system? Where whatever you write, suppose I have written unit 6 computer arithmetic, right? The computer understand in a numeric form only, right? It does not understand in this character, right? So that's why to communicate with your computer you require number system, and whatever you execute that will be stored in a binary form, right? And to give a more proper view to users, we have other number system as well like octal, hexadecimal, right? And the number system that we are using, that is a decimal number system. Okay, so we are going to study in this lecture this four number system, that is decimal, binary, octal, and hexadecimal, right? And we also see the conversion in between this different number system that we also study, right? So first, that is a um, decimal number system. Decimal, right? So decimal number system, so every number system has some base, or you can say a radix, base or radix, right? For decimal, the base is 10. So what is the meaning of this base? The meaning of this base is the digits that this number system is going to use, that will be from 0 to 9. That will be from 0 to 9, right? For decimal, the base is 10. So the digits that this number system that you are going to use to form a number, that will be from 0 to 9. So any combination of 0 to 9, right, that will form your decimal number, right? Now for binary, the base or radix is 2, digits is 0 to 1, or you can write 0 or 1, only 2 digits. So any combination of this digit, that will give you a binary representation. Then your octal representation, the base is 8, so the digits will be 0 to 7. So any representation from 0 to 7, that will give you octal representation. Then your hexa hexadecimal hexadecimal. Okay, so this is base 16. Now this is base 16, so means 0 to 16
but this 16, 15, these are also combination of some digits like 1, 5, 1, 6. So how they represent? They represent like this: 0 to 9 digit, and then from A to F. Means for 10 it's A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, and 15 F, and 15 F, right? So 0 to 15, 0 to 15, this is comma. So 0 to 9 and then A to F. So ultimately 0 to 15, right? Now let's take some example of it, right? So suppose I am writing 0, 2, 3, right, like this. What is this number system? This can be decimal, this can be octal. Octal માં બી એ જ આવે છે. It can be hexadecimal as well. So how to differentiate? So you need to write like this: base 10. So this way you will understand that this is a decimal representation, right? 0, 2, 3. Okay, suppose same thing if I write in octal: 0, 2, 3 base 8, I will write like this. Or in hexadecimal: 0, 2, 3 base 16. The value will be different for this each representation, right? This is decimal, the number system that we understand, right? So 23. Now if you convert this octal into decimal, then it will give you different decimal value. If you convert this hexa into decimal, it will give you a different value. Okay, so this way you will understand it is a hexadecimal, octal or decimal representation. Suppose if this base is not mentioned, then by default you need to consider decimal representation. એટલે ખાલી તમને 0 to 3 એટલું જ લખ્યું હોય, then you need to consider that it is a decimal representation, right? Parenthesis ના આપ્યા હોય એટલે શું કન્સિડર કરવાનું? Decimal representation. Okay, now suppose if I write like this: 0, 8, 9, then this cannot be octal anyway, octal or binary. This can be either decimal or hexadecimal, but as there is no base written over here, this will be considered as decimal. Okay, so these are the different number system, and this is called a positional value. Means each digit at that particular position, right, will contribute something in that value. 3 આ પોઝિશન ઉપર છે તો એ કંઈક વેટેજ સાથે એ ડેસિમલમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરશે. 20 છે તો એ 20 કન્ટ્રીબ્યુટ એ રીતે કરશે પોઝિશન પર. લાઈક 3 છે, like we understand the decimal, so at this position it will be 3 only. If 2 is here, then that is 20, right? 0, so means there is no means significant of 0 right now. Okay, so by this 20 plus 3, the number is formed 23, right? પણ આપણે અહીંયા 2 અહીંયા જોયું, here in this position we have directly written. So this position is 0, this position is 1, this position is 2. So ultimately how this number representation is take place is you write that digit, multiply by that base, that is 10, raised to 0, means that position, this position. Now here that digit means
2 multiply by base, that is 10 raised to position 10 raised to 1. Now first we will perform this multiplication. 10 raised to 0 1, 3 multiplied by 1, that is 3. 10 raised to 1 is 10, 10 multiplied by 2, that is 20, 20, and if you sum this you will get 23. Here if you want to write this, then you can write like this: 0 multiplied by 10 raised to 2. So 10 raised to 2, 100. But this is 0, so if you multiply with 0, it will give you 0. Right? If it is a 1 here, then let's do it. 1 here. Then 1 multiplied by 10 raised to 2. So this is 100 multiplied by 1, that is 100. So now this will be 123. So what is this? This is positional value or weighted system, right? Weight છે, દરેક ડિજિટનું એક weight છે. 3 અહીંયા છે તો એનું આટલું weight છે. જો 3 અહીંયા આવે, 2 અહીંયા આવે, it will change it, right? It will be 30 plus 2. So this is a positional value system, or you can say weighted system. Okay, this is your base of your system. જે બી સિસ્ટમમાં લખતા હોય એની માટે. Okay, any doubt in this? No, sir. Okay, now let's move further. Let's convert decimal value into binary, then octal and hexadecimal, right? So take some value. Take a smaller value first. 24. This is a decimal value, right? I have not specified any base, so by default you can consider it's a decimal value. તમને સ્પેસિફાઈ કર્યું હોય કે બાઇનરી નંબર આપ્યો છે, ડેસિમલ હેક્સાડેસિમલ આપ્યો છે, એવું કંઈક સ્પેસિફાઈ કર્યું હોય, then you need, અથવા બેઝ આપ્યો હોય, then you need to consider that number system. Otherwise કંઈ જ સ્પેસિફાઈ નથી કર્યું, બેઝ નથી આપ્યો, then you need to consider decimal. Okay, now if I need to convert this decimal into binary, so how I can convert it? So you need to divide it. The simple rule is divide by what? Divide by that base જેમાં convert કરવું છે એ. So I want to convert into binary, so every time I will divide by 2, that radix. જો 24 ને octal convert કરવું છે તો every time I will divide with 8. If I want to convert 24 into hexadecimal, every time I will divide with 16. मैं खाली आ नंबर सिस्टम માટે કીધું. This is valid for any number system. डेसिमल ने कोई बी में कन्वर्ट करવું હોય, હવે ધારો કે બેઝ 32 માં કન્વર્ટ કરવાનું કે તો શું થાય? અહીંયા 32, you need to divide with 32. Okay, so this way you can generalize. આ રીતે આ વસ્તુ જનરલાઇઝ કરી શકાય કે ડેસિમલને કોઈ બી નંબર સિસ્ટમમાં કન્વર્ટ કરવું હોય, બેઝવાળી કોઈ પણ નંબર સિસ્ટમમાં કન્વર્ટ કરવું હોય, then you need to divide with that base value. So here I want to convert into binary, so I am dividing with 2. Okay, so 12 multiplied by 2, that is 24. Remainder will be 0. Here I am writing remainder. Okay, again what you need to do? Divide by 2. So 6 multiplied by 2, that is 12. Remainder will be 0. Again divide by 2. અહીંયા એજ બેઝ આવશે જેમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે, બાઇનરી કરું છું. Now 3 multiplied by 2, 6.
remainder is 0. Again divide by 2. Here 2 multiplied by 1, that is 2. 3 minus 2. 3 minus 2. Remainder is 1. Remainder is 1. Okay. 2 multiplied by 2, that is 4. Ina chale. So 2 multiplied by 1, that is 2. 3 minus 2. Remainder is 1. I am writing remainder. Remainder is 1. For this, again 2. I need to multiply with 0. I need to multiply by 0. 0 multiplied by 2, 0. 1 minus 0 is 1. Okay. Now here you need to stop. અથવા તો અહીંયા જે વેલ્યુ છે એ વેલ્યુ તમારા બેઝ કરતાં ઓછી આવે ત્યારે તમે સ્ટોપ થઈ શકો અને ડાયરેક્ટલી એ વેલ્યુ તમે અહીંયા લખી શકો. ના હાઉ ટુ રાઇટ ધીસ, આપણને આ વસ્તુ મળી ગઈ, રાઈટ. હવે એને લખવાનું કઈ રીતે? સો ઇન this is a least significant bit and this is most significant bit. So I need to write in this order. Sorry, from most significant bit to least significant bit. Most significant to least significant bit. So 24, right? If I convert into binary, the number will be 1 1. This way I am writing 1 1 0 0 0 0 0 0. So this is 24 in decimal. This is a value 24, but it is represented in binary. અને બાઇનરીમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ આપણે, right? Okay, now this is a whole number 24. Suppose 24.25. Oh, 24.25. So how will it represent, right? So when you have a fraction value, at that time what you need to do, you need to separate it. કે પોઈન્ટ પહેલાનું જે છે that is whole number, પોઈન્ટ પછીની જે fraction value છે એ. So પોઈન્ટ પહેલાની જે value છે, take that value અને આ જે ફોલો કર્યું છે આપણે એ ફોલો કરો અને તમને જે વેલ્યુ મળે એ શું હશે? ફ્રેક્શન મીન્સ યોર પોઈન્ટ જે છે એ પોઈન્ટ પહેલાની વેલ્યુ હશે. સો 24.25. if I need to convert, so first I will use 24. Point પહેલાનું 24. I will process like this and I get this number. So I will write it 1 1 0 0. Let me write here only. So 24.25, right? So 1 1 0 0 0 for 24. Now point. Now for this fraction value 0.25, I need to perform something. So the procedure is different for that. In that 0.25, take this value 0.25. Now in this case you need to multiply. With your base. જેમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે એ બેઝ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે. Here you need to divide with that base. Here you need to multiply with that base. જ્યાં સુધી તમને 0 ના આવે ત્યાં સુધી. Okay. So what you need to do? 0.25 multiplied by 2. The value is 0.5. આવી. તો હવે શું કરવાનું? પોઈન્ટ પહેલાની જે વેલ્યુ આવે એ લઈ લેવાની
અને એના પછીની જે વેલ્યુ છે એ પાછી મલ્ટીપ્લાયમાં યુઝ કરવાની. પણ અહીંયા 0 જ છે તો 0 એઝ ઇટ ઇઝ આવશે. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ સપોઝ 1.5, so in that case 1 will be here, 1 will be here, and then the remaining is 0.5. If it is 1.5, so a કેસમાં શું થશે, this value will be here અને મલ્ટીપ્લાયમાં શું જશે, પોઈન્ટ પછીનું, that is 0.5 એ જશે, રાઈટ. Okay, now 0.5 multiplied by, again you need to perform this multiplication with that base. 0.5 multiplied by 2, the value is 1.0. So what you need to do, આગળની વેલ્યુ લઈ લો 1, બાકી શું બચ્યું 0. સો અહીંયા તો સ્ટોપ જ થઈ જવાનું છે. એટલે હવે તમારી આ જે વેલ્યુ છે એને તમે કઈ રીતે લખશો, યુ નીડ ટુ રાઇટ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ. એટલે મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ કયો થયો, હા, ને લીસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ કયું થયું, હા. અહીંયા લખાશે કઈ રીતે, સો ટોપ ટુ બોટમ યુ નીડ ટુ રાઇટ. સો મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ વેલ્યુ પહેલાં આવે and then your least significant value. So 0 1 base 2, right? So 24.25, this decimal value we have represented in binary. So this way you can represent into binary. આ રીતે તમે represent કરી શકો, right? Any doubt in this? No, sir. Anyone else? No, sir. Okay. Okay, good then. So now let's do the another conversion, that is, હવે જો મેં તમને ડેસિમલ ટુ બાઇનરી બતાવ્યું, હવે હું તમને એવું કહું કે ડેસિમલ ટુ ઓક્ટલ કન્વર્ઝન કરવાનું છે, આ 24.25, તો શું થાય ડિફરન્સ, 24.25, you will take this 24, you will do it and you will divide with 8. દરેક વખત તમે 8 થી ડિવાઈડ કરશો, રાઈટ. આઈ વિલ શો યુ, પણ હમણાં હું તમને જનરલ વસ્તુ કહી દઉં છું. એવરી ટાઈમ યુ વિલ ડિવાઈડ વિથ 8. અહીંયા રિમાઇન્ડર મળશે. હવે અહીંયા રિમાઇન્ડર, સી ધીસ, રિમાઇન્ડર કયા મળે છે તમને, રિમાઇન્ડર જે આ ડિજિટ છે એ જ રિમાઇન્ડર મળે છે. because whenever you divide with that 2, 2 થી ડિવાઈડ કરો તો રિમાઇન્ડર શું હોય, 0 કે 1, એનાથી નાનો જ હોય. whenever you divide with 8, the remainder will be from 0 to 7. આમાંથી જ કોઈ રિમાઇન્ડર આવવાનું, એટલે એનું કોમ્બિનેશન બને છે એ ડિજિટનો. when you divide with 16, then the number will be from 0 to 15. પણ 10 to 15 ને આપણે કેરેક્ટર તરીકે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ. સો that this remainder will form your number. એટલે બાઇનરી છે તો તમે જો 0 ને 1નું જ કોમ્બિનેશન આવશે. ઓક્ટલ હશે તો 0 to 7 માંથી કોઈ બી રિમાઇન્ડર આવી શકે. ઇફ ઇટ ઇઝ હેક્સાડેસિમલ 0 to 15 માં કોઈ પણ આવી શકે, 0 to 9, A to F. ઓકે, and see this most significant bit, least significant bit કઈ રીતે આવે છે. So here we are writing from bottom to top, most significant to least significant bit. For whole number, for fraction value, we are writing top to bottom, most significant to least significant. એ રીતે આપણે લખીએ, right? Now let's convert this binary into decimal. આ બાઇનરીને આ ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવું છે તો કઈ રીતે. સો મેં હમણાં જે વસ્તુ વાત કરીએ આ, ઇટ્સ અ વેઇટેડ સિસ્ટમ, રાઈટ. સો અહીંયા પણ આ દરેક જે વેલ્યુ છે એને કંઈક વેઇટ હશે, એને કંઈક વેઇટ હશે, રાઈટ. સો એ તમે જો સમ કરશો then you will get your decimal value. how? so point છે, okay. so point પહેલાની, this is the whole value and this is the
fraction value. Let's take this value 0 also, and position will be 0, 1, 2, 3 and 4. Now this side -1 -2. Okay, so I am starting with this. So 0, take that digit, multiply by that base. Base is 2 raised to position is 0. Take that digit, multiply base raised to position, plus take that digit 0 multiply by 2 raised to position, that is 1, plus take that value 0 multiply by 2 raised to 2, plus take that value 1 multiply by 2 raised to 3, plus take that value 1 multiply by 2 raised to 4. For this is for whole value, plus for this 0, take that value 0 multiply by 2 raised to -1, plus 1 multiply by 2 raised to -2. Now convert this 1 into 2 raised to 4. Now remember this 2 raised to નો ફોર્મ જરૂરી છે, right? 2 raised to 0, that is 1. 2 raised to 1, 2. 2 raised to 1, 2. 2 raised to 2, 4. 2 raised to 3, 8. 2 raised to 4, 16. 2 raised to 5, 32. 2 raised to 6, 64. 2 raised to 7, 128. 2 raised to 8, 256. 2 raised to 9, 512. 2 raised to 10, 1024. Right? Then 2048 and 4096. 2048 and 4096. 2 raised to 11, 2 raised to 12. આ વસ્તુ and another 1k. If here 10 raised to, then 10 raised to 3 in 2 raised to form, 2 raised to 10. 1m is equal to 10 raised to 6 or 2 raised to 20. 1g 10 raised to 9 or 2 raised to 30. Okay, so આ વસ્તુ યાદ હોવી જોઈએ. Why 2 raised to form? Because computer understand binary, એટલે આ 2 raised to છે. 0 1 બે જ possible combination હોય. Okay, so that's why this is important. આ important છે, આ યાદ હોવું જોઈએ. બરાબર, અહીંયા જે લખ્યું છે. Okay, now 1 multiplied by 2 raised to 4. 2 raised to 4 is 16. 16 multiplied by 1, that is 16. Plus 1 multiplied by 2 raised to 3. 2 raised to 3 is 8. 8 multiplied by 1, that is 8. Plus 0 multiplied by 2 raised to 2. 0 થી કંઈ પણ multiply કરો, you will get 0. Plus 0 multiplied by 2 raised to 1. 0 જ મળવાનો છે. 0 multiplied by 2 raised to 0. 0 plus 0 multiplied by 2 raised to 1. 2 minus 1, 0 plus 1 into 2 raised to minus 2. So so 1 into 2 raised to minus 2. So positive કરવા માટે આને 1 upon 2 raised to 2. 1 upon 2 raised to 2 લખાય, right? This is 1 upon 2 raised to 2 is 4. So 1/4. 1/4. What is 1/4? If you divide it, it's a 0.25. So plus for this, જે આખું તમને બતાવ્યું છે,
that is 0.25. Now sum this. 16 plus 8, that is 24, plus 0 એટલે તો કંઈ એડ નહીં કરે, plus 0.25, that will be 24.25. ડેસિમલ વેલ્યુ મળી ગઈ એ ડેસિમલ વેલ્યુ? યસ. સો એ ડેસિમલ વેલ્યુને આપણે કન્વર્ટ કરી બાઇનરીમાં, અને બાઇનરીમાંથી કન્વર્ટ કરી અને ડેસિમલમાં. નાવ રિમેમ્બર ધીસ જનરલ રૂલ કે કોઈ બી નંબર સિસ્ટમમાં ડેસિમલમાંથી કન્વર્ટ કરવું હશે ફ્રોમ ડેસિમલ ફોર એની બેઝ નંબર સિસ્ટમ, then you need to follow this process, right? કે હોલ નંબર છે એને ડિવાઈડ કરો, ફ્રેક્શન વેલ્યુ છે એને મલ્ટીપ્લાય કરો વિથ ધેટ બેઝ જેમાં તમે લઈ જવા માંગો છો એમાં. Now from any number system, suppose binary, octal, hexadecimal, from any base number system, એમાંથી તમારે ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવું છે, એમાંથી તમારે ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવું છે. સો ઇન ધેટ કેસ યુઝ ધીસ વેઇટેડ સમ. આ રીતનું યુઝ કરો, રાઈટ? ઇટ વિલ કન્વર્ટ યોર બેઝ સિસ્ટમ, બેઝ નંબર સિસ્ટમ ઇનટુ ડેસિમલ. એ ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરશે. સપોઝ આની જગ્યાએ જો ઓક્ટલ હોત, સપોઝ આને હું ખાલી 8 કરી નાખું કે આ ઓક્ટલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે કંઈક, તો એ કેસમાં શું થાય? નંબર એ જ રહેવાના છે, આ ડિજિટ નંબર, રાઈટ? પોઝિશન એ જ રહેવાની છે. વોટ વિલ બી ધ ચેન્જ? ધ ચેન્જ ઇઝ ધીસ રેડિક્સ. આ જે મલ્ટીપ્લાય 2⁴ થાય છે, તો આ 2ની જગ્યાએ શું આવશે? 8 છે એટલે બધે 8 આવશે. અને એ પ્રમાણે તમે સોલ્વ કરશો તો તમને એ ડેસિમલ વેલ્યુ આપશે, તમને એ ડેસિમલ વેલ્યુ આપશે. ગોટ ઇટ? ડેસિમલમાંથી કોઈ બી બેઝમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આ વસ્તુ, from any base system to decimal, this thing, આ વસ્તુ કરે. Okay, any doubt in this? Let's check 24 એને આપણે ઓક્ટલમાં કરીએ. 24 ઓક્ટલમાં કન્વર્ટ કરવું છે તો બેઝ શું આવે? 8. સો 8 શું આવશે? 4? No, 3. Sir, 3 and remainder 0. Yes, 3 multiplied by 8, 24. 24 minus 24, remainder is 0. Then, so see this is the smaller value than your base. So અહીંયા તમે સ્ટોપ કરી શકો, અથવા તો એક સ્ટેપ લખવું હોય તો તમે આ વસ્તુ, આ સ્ટેપ આવે ટૂંકમાં એની સ્મોલર વેલ્યુ. સી ધીસ 2થી સ્મોલર વેલ્યુ છે તો કયું સ્ટેપ આવ્યું? 2 multiplied by 0. આ પણ 8થી સ્મોલર વેલ્યુ છે તો શું આવ્યું? 8 multiplied by 0. ઓકે, સો ઇફ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રાઇટ ધીસ, ઇટ્સ ફાઇન, યુ કેન સ્ટોપ હિયર. તો અહીંયા શું આવે? ડાયરેક્ટલી આ જે વેલ્યુ હશે એ જ આવશે. અહીંયા પણ એ જ છે. સો ધીસ ઇઝ મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ, ધીસ ઇઝ લીસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ. કઈ રીતે લખાય? આ રીતે. સો 24ને લખવું હોય ઓક્ટલમાં તો આ રીતે લખાય, 3 and 0, 3 and 0 અને base 8. Okay, now let's do for 0.25. So 0.25 multiply by what? Sir, 8. Yes, 0.25 by 8 you will multiply. So 0.25 by multiply by 8, it will give you value 2.0. 2.0. તો 2.0 આવે તો રિમાઇન્ડર મીન્સ અહીંયા શું લખાય? હોલ વેલ્યુ 2 Sir, 2. And અને અહીંયા શું remaining મળશે? 0. 0. સો હિયર આઈ નીડ ટુ સ્ટોપ. એટલે શું મળી વેલ્યુ? 2. લખાય કઈ રીતે? ટોપ ટુ બોટમ.
પણ અહીંયા એક જ વેલ્યુ છે એટલે ચાલે. સો 30.2 ખાલી આટલું ના લખી શકું. આઈ નીડ ટુ રાઇટ લાઈક ધીસ બેઝ 8. So 24.25 that is represented in binary like this. Then it is represented in octal like this. આ રીતે represent થાય. ઓકે, ખબર પડી? હવે Yes, sir. ઓકે, હવે આ જ્યારે પણ તમને એક્ઝામ્પલ પૂછાય બરાબર કે 2 માર્ક્સમાં 3 માર્ક્સમાં, તો એ વખતે આખી પ્રોસેસ બતાવવાની. બટ એમસીક્યુ છે, કશે ડાયરેક્ટલી યુઝ કરવું છે તમને બાઇનરી નંબર સિસ્ટમ, સો એટ દેટ ટાઈમ પછી આ ફોલો કરવાની જરૂર નથી. એના માટે થોડી મીન્સ એક અલગ માઇન્ડસેટથી આપણે એ કામ કરવાનું, રાઈટ? હાઉ? સો ઇફ યુ સી ધીસ બાઇનરી હમણાં નંબર જે આગળ આપણે મલ્ટીપ્લાય કર્યા એ ભૂલી જાઓ બધા. ખાલી એની જે 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 એના પર ફોકસ કરો. વેલ્યુ શું હશે? આઈધર 0 ઓર 1. મીન્સ એ વેઇટ એડ કરું કે વેઇટ એડ ના કરું. અહીંયા જુઓ 2:0 શું છે વેલ્યુ? આના માટેનું છે ને 2:0. 1 છે, 0 આવ્યું એટલે શું થયું? એ વેઇટ એડ ના થયું. મીન્સ 1 આ સમેશનમાં એડ ના થયું. નહીં તો અહીંયા 1 એડ થયું હોત. જો 1 હોત તો અહીંયા 1 આવી ગયો હોત, રાઈટ? હિયર આ જે છે 1 × 2:3, 2:3 એટલે શું? 8. અહીંયા 1 છે એટલે 8 એડ થઈ ગયું. જો અહીંયા 0 હોત તો 0, રાઈટ? સો 2:0 that is 1. એટલે જો ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર અહીંયા હોય છે તો એ કેટલું એડ કરે? 1 એડ કરે. પછી 1 પોઝિશન ઉપર જો 1 હોય તો એ કેટલું એડ કરે? 2 એડ કરશે. આ પોઝિશન ઉપર 1 હોય તો એ કેટલું એડ કરે? 2:2 that is 4 એડ કરશે. 2:3 કેટલું એડ કરશે? 8 એડ કરશે. 2:4 કેટલું એડ કરશે? 16. એ રીતે જેમ આગળ જવાય એ રીતે 16, 32, 64, 128 એ રીતે આગળ જશે. હવે તમારે રિપ્રેઝેન્ટ કરવું હોય, રાઈટ, તો કઈ રીતે થાય? સપોઝ હું એક સિમ્પલ નંબર લઉં, ડેસિમલ નંબર, દેટ ઇઝ 6 છે. હવે તમારે શું કરવાનું? આ 6 છે એ કોનું કોમ્બિનેશન છે? અહીંયાથી 2:2 ના કયા કયા ફોર્મનું કોમ્બિનેશન છે એ તમારે Sir, જોવાનું. 4 plus 2. યસ, સો ઇટ ઇઝ કોમ્બિનેશન ઓફ 4 + 2. હવે આ અમુક વાર ખબર ના પડે તો શું કરવાનું? 6 છે, 6 એ કોની બેની વચ્ચે આવે એ જોવાનું પહેલાં. સો 6 કોની કોની વચ્ચે આવશે? 2:3 and 2:2. એટલે 2:3 શું છે? 8. એટલે આ તો જવાનું જ નથી, અહીંયાથી આવે જ નહીં. આમાંથી જ કોઈનું કોમ્બિનેશન બને, આમાંથી જ કોઈનું કોમ્બિનેશન એ બને. પણ એ દરેક યુનિક વેલ્યુ લેવાની. પછી એવું ના ચાલે કે 2:1 3 times, રાઈટ? સો નાવ યુ સી કે આ જે છે 6 એ 4, તો 4 મેં લઈ લીધા. પછી કેટલા બચ્યા? 2, તો 2 વાળું પણ છે, યસ, તો 2 મૂકી દીધું. હવે કંઈ બચ્યું નથી. ઓકે, સો આ શું છે? 2, એને 2:2 ના ફોર્મમાં લખો, 2:1. આ 4 છે એ શું છે? 2:2. સો હવે તમારે શું કરવાનું? જે 2:2 પોઝિશન છે પહેલી 0 આવશે, એ પોઝિશન ઉપર શું મૂકવાનું? 0. પછી 1 પોઝિશન છે એમાં 1, પછી 2 પોઝિશન છે એમાં 1. સો આ જે તમારું થઈ ગયું એ શું થઈ ગયું? બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન. શાનું? 6નું. એવી જ રીતે જો 24નું કરવું હોત ડાયરેક્ટલી, તો 24નું ડાયરેક્ટલી કઈ રીતે થાય? 24 કોની બેની વચ્ચે આવે? આટલે આવે. એટલે અહીંયા ઉપર આની ઉપર ના જાય. મિનિમમ એને કેટલા બીટ જોઈએ? 1 2 3 4 5. આની ઉપર નહીં જાય, એને મિનિમમ આટલા બીટ જોઈએ નંબર રિપ્રેઝેન્ટ કરતા.
કેટલા 1 2 3 4 5 5 છે ને, સો એને આટલા જોઈએ. એટલે હવે પહેલાં શું કરવાનું, 24 છે તો 24 સૌથી પહેલું મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ ઉપર કેટલા છે 16, તો 24માંથી 16 માઇનસ કરી નાખો એટલે 16 પ્લસ 24માંથી 16 માઇનસ કરો તો કેટલા બચે 8 બચે. સો હવે 8 બચે. અહીંયા નેક્સ્ટ જ વેલ્યુ 8 છે, સો પ્લસ 8. બાકીની કોઈ વેલ્યુ નહીં આવે કારણ કે 16 પ્લસ 8 એમાં 24 થઈ ગયું, રાઈટ. હવે 8 છે એ શું છે 2^3 અને 16 શું છે 2^4. તો હવે તમારે 0 પોઝિશનથી ચાલુ કરવાનું. 0 પોઝિશન નથી આમાં એટલે 0, 1 પોઝિશન પણ નથી એટલે 0, 2 પોઝિશન નથી 0, 3 યસ 1, 4 યસ 1, 1 1 0 0 0 છે 1 1 0 0 0. ઓકે, સપોઝ આ 25 હોત, 25.25, સો 25 હોય તો એ 25 માટે શું કરત, એ પણ અહીંયા જ આવે એટલે એને પણ 5 જ બીટ જોઈશે, અહીંયા ઉપર નહીં જાય. સો પહેલાં 16 બરાબર, પછી 25માંથી 16 માઇનસ કરું તો શું આવે 9. ઓકે, હવે 9 જે છે એ અહીંયા આ વેલ્યુ તમે યુઝ કરી શકો. સો 9 - 8 એટલે 8 મેં યુઝ કરી પ્લસ આ યુઝ કરી લીધી એટલે હવે કેટલું બચ્યું 1. હવે 1 છે એ ક્યાં આવે, ડાયરેક્ટલી નંબર છે જ એના માટેનો, ડાયરેક્ટલી નંબર છે, રાઈટ. સો 1 માટે એ ડાયરેક્ટલી 1 જ પ્લેસ થશે. સો આ 2^4 આ 2^3 ને આ 1 છે એ 2^0. એટલે હવે આ શું કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થશે, 0માં 0 છે યસ, 1 છે નથી, 2 છે નથી, 3 છે યસ, 4 છે યસ. તો આ થઈ ગયું. ઓકે, એટલે હું એને ટુકડા કરતા જાઉં છું. ટુકડા કઈ રીતે કરું છું કે એનાથી એ મેક્સિમમ 2^2 ફોર્મમાં રિપ્રેઝેન્ટ થાય યુનિકલી, બરાબર. આ ફોર્મમાં એ યુનિકલી રિપ્રેઝેન્ટ થાય એ રીતે હું એના ટુકડા કરું છું. ઓકે, નાઉ એની ડાઉટ ઇન ધીસ? No, sir. Okay, so what we have studied in this lecture, 4 નંબર સિસ્ટમ, એનું રિપ્રેઝન્ટેશન, એનું બેઝ શું છે, રેડિક્સ શું છે, that we have studied. એનામાં ડિજિટ્સ કયા આવે, that we have seen. How to represent those numbers, right, that we have seen. Then we have seen the conversion from decimal to binary, right. So when you are converting from decimal to binary, for whole number you need to divide with that base, and binary છે તો divide with 2. When you are dealing with fraction number, you need to multiply with that base. Here base is binary, so 2, right. And for whole number, our most significant bit is at bottom, એટલે આપણે bottom to top લખશું number. For fraction value, the most significant bit is on top, so we write top to bottom, right. And I have also given you the generalized approach કે decimal to કોઈ બી base R system હોય એમાં convert કરવું હોય તો કઈ રીતે કરવું, બરાબર. Then we have seen from conversion from binary to decimal, how to convert binary to decimal. We have taken the advantage of weighted system, એટલે જે પણ ડિજિટ હોય એ ડિજિટને એના બેઝ વડે using that position you need to divide, you need to multiply, right. So અહીંયા જે ડિજિટ આપે છે એ ડિજિટ યુઝ કર્યો with that base, આ જે બેઝ સિસ્ટમ છે એ યુઝ કરી, and position is 0.
So this way you need to sum for all the digits જે પણ છે એ બધા માટે તમારે સમ કરવાનું. Okay, so this way you can convert your binary into decimal. And then we have generalized this approach that how to convert any base r to decimal. તો સેમ અપ્રોચ કે તમને એ ડિજિટ જોઈએ, પોઝિશન જોઈએ, બટ હિયર ધ ચેન્જ ઇઝ હિયર ઓનલી કે આ 2 છે તો એ વખતે જે નંબર સિસ્ટમ હોય 8 હોય તો 8 આવે, હેક્સાડેસિમલ હોય તો 16 આવે, રાઈટ. યુ નીડ ટુ મલ્ટીપ્લાય વિથ ધેટ બેઝ, એન્ડ ઇફ યુ સમ ધીસ દેન યુ કેન કન્વર્ટ ઇન્ટુ ડેસિમલ. એ તમે ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરી શકશો. ઓકે, એન્ડ ધીસ 2 ફોર્મ આ તમારે યાદ રાખવાના. ઓકે, આ બહુ કામ આવે. So now if you have any doubt then you can ask me. Any doubt? Devers? No, sir, no doubts. 96. No, sir. Okay. Then Priya? No, sir. 155. No doubt, sir. Harshil? 118. No, sir, no doubt. Then Priyans? 137. No doubt, sir. Param? 153. No doubt, sir. Okay.